thì con đang muốn dành khoảng 60 đến 70% cho việc tu hành tại gia, còn cái thời gian còn lại thì con lo cho gia đình và kinh tế trong gia đình á. Thì con đang muốn làm cái cách nào để mà mình có thể thiền hay là mình làm thiện pháp như thế nào cho nó tốt nhất á. Thì con chưa có biết là mình cần phải hành cái gì mỗi ngày, ví dụ từ sáng đến chiều con cần phải hành cái gì, con cần phải làm cái gì để cho nó tinh tấn trong con đường tu tập đó không? Tại vì chị ở tại gia mà khu vực thì không có chùa nên con quá tâm. Ý là muốn quá xa đó, ví dụ như là chị có nhảy lên đây rồi chị lại đi hè mà con chị nghĩ nó cũng không có lên thường được. Giống như chị muốn là mình ở nhà tự mình làm, mình cần phải làm cái gì làm cái gì như thế nào. Thì cái này là đi lên chùa hôm nay Dear Sayadaw, I'm a lay Buddhist and I keep five precepts at home, and I want to keep 8 precepts instead of just 5. But I feel that there are many times or situations I cannot keep fully 8 precepts. So whenever I break some of the precepts, do I need to ask for precept again, or do I have any mistake in breaking one of those precepts? She means that em bắt buộc đó mang cái không được. mang tháng được đi ra được khi đi được tại Khá nếu mà tại khá nếu mà giàu là học phụ xem thứ ba thì ông mà số chuyện gì giá thì còn chuyện nghe được của số bị ăn tệ. How long have you been keeping preset continuously? She has kept a precept for many months, but sometimes she accidentally breaks some precepts. For example, if she sees some insects on the floor, she feels too hurry in a situation, so she steps onto the insects too. It's like sometimes she is so urgent during her work hour, and she accidentally killed some insects on the floor while she's working.
That's okay. It used to happen. So that is nature. If we are not killing intentionally, it is okay. Killing unintentionally is natural. It used to happen like this. The more we are keeping preset and practicing meditation together, the more we can take care of the life of other living beings. In this way, in the long term, there will be less and less killing like this. She also asked that if whenever she breaks some of these precepts, does she need to ask for precepts again? Need. We need to understand about precepts. We need to understand and practice. We need to understand and keep precepts by ourselves. Because of not in the beginning only, we need to take precept from Buddha or from the monk. But it is better to keep and to understand and keep precept by ourselves is better. But both of taking precepts from someone and keeping precepts by ourselves, both are to be using only, neither rejecting nor attaching. The aim of keeping precept is to detach from not keeping precept. Because of attachment on breaking precept, breaking or not keeping precept, we are difficult to keep precept. In order to detach from not keeping and breaking precept, we need to keep precept more and more. If there is no attachment of breaking precept, we are keeping precept will be our own habit. Even if we are keeping precept,
intentionally or naturally, we may break preset. We may kill. We may break presets unintentionally or not knowingly. That is not important. That is not the problem. It used to happen like this. Before I started practicing meditation, I know nothing about keeping precepts practically. Because of keeping precepts from 1999 till now, not only for me but also for the others, I used to share my experience and keeping precepts to the other. That's why I understand more and more about keeping precepts, practicing meditation, and helping using our belongings, including our life, for the others, more and more clearly and deeply. All these are to do practically. Understanding without practice is not fully correct. We need to understand about precept by ourselves. Besides, we need to keep precept by ourselves. That is complete. I'm not saying you must not break precept. I'm just saying to keep precept. To understand and keep precept, that is important. But most of the people are easy to understand in the wrong way. Concerned with keeping precept, they used to understand not to break precept. That's why if they experience someone is breaking precepts, they may not satisfy. They may make problems to that one. That is not right. We should try to keep precepts. Besides, we need to help the other to keep precepts, whether breaking precept or not.
This is difficult to understand and practice, but we must try to understand and practice difficultly. Ok. Em xin phép đọc lại câu hỏi của chị. Chị là một cư sĩ Phật tử tại gia và chị muốn giữ tam giới, nhưng mà đôi khi chị cảm thấy có một số trường hợp là chị không thể nào giữ giới được. Thì mỗi khi mà chị gặp những cái trường hợp đó thì chị có cần phải xin lại giới hay không, và chị có đang mắc phải tội gì hay không? Câu trả lời của thầy là đôi khi cái việc chúng ta vô tình phá giới là chuyện hoàn toàn bình thường. Đôi khi chúng ta vô tình dẫn chết hoặc giết chết một sinh vật nào đó, một loài động vật nào đó, và điều này là điều hoàn toàn tự nhiên. Nếu mà chúng ta càng thực hành thiền và càng giữ giới nhiều hơn nữa thì chúng ta càng có khả năng chăm lo được sinh mạng của những loài động vật khác, những loài sinh linh khác. Và khi mà chúng ta chăm sóc được sinh mạng của những loài sinh linh này thì trong một khoảng đều lâu về dài, chính bản thân chúng ta cũng sẽ được bảo vệ. Và chị có hỏi rằng là chị có cần phải xin lại giới hay không khi mà mình vô tình phạm giới, thì thầy trả lời rằng là chúng ta không cần phải xin lại giới. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta có thể hiểu được bản chất giới là gì và tự mình giữ giới trong cuộc sống của mình. Chỉ trong thời điểm ban đầu, chúng ta mới cần phải xin giới từ Đức Phật và từ những vị chư tăng khác. Tuy nhiên đó là điều tốt hơn nếu mà bản thân chúng ta có thể tự hiểu được và có thể tự giữ giới được. Tuy nhiên cái việc mà giữ giới, tự mình giữ giới hay xin giới từ ai đó thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi, không bám chấp hay dính mắc ở trong tâm, không bám chấp hay chối bỏ ở trong tâm. Mục đích của việc giữ giới chính là để xả ly được khỏi việc phá giới. Bởi vì phần đa mọi người có sự bám chấp vào việc phá giới, nên là họ cảm thấy khó khăn trong việc giữ giới. Để có thể xả ly được khỏi việc phá giới thì chúng ta nên cố gắng giữ giới nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Và khi đó, việc giữ giới sẽ trở thành thói quen của chúng ta. Ngay ở khi chúng ta giữ giới một cách tự nhiên hay là giữ giới một cách có chủ đích thì chắc chắn sẽ có những trường hợp mà chúng ta vô tình phá giới, dù chúng ta biết hay là không. Tuy nhiên điều này thì không phải là vấn đề, bởi vì những trường hợp như thế này đã xảy ra rất là nhiều. Trước khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thầy không biết một chút nào về việc làm thế nào để giữ giới một cách thực tế và đúng đắn. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian thực hành thiền minh mật và giữ giới thì giờ đây thầy đã biết một cách trọn vẹn. Thầy đã từng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm về việc giữ giới của mình cho những người khác. Chính vì vậy giờ đây thầy có thể hiểu sâu sắc hơn nữa về việc bố thí, trì giới và hành thiền. Tất cả những hành động này đều là những hành động thực tế mà chúng ta cần phải làm. Tuy nhiên chỉ hiểu thôi mà không có quá trình thực hành thì là không trọn vẹn. Vậy nên chúng ta cần phải cố gắng hiểu được về giới thông qua trình trải nghiệm thực hành của chúng ta.
Và quan trọng hơn cả là chúng ta phải tự mình giữ giới. Chỉ khi đó cái việc thực hành của chúng ta mới là trọn vẹn. Thầy không nói rằng là con không nên phá giới. Thầy chỉ đơn giản nói rằng con nên hiểu được bản chất của giữ giới là gì, thì điều đó là quan trọng hơn. Tuy nhiên phần lớn của mọi người trong xã hội thì đang hiểu theo một chiều hướng sai lầm. Thay vì hiểu bản chất của việc giữ giới, và thay vì giữ giới thì họ lại hiểu sâu hơn về việc họ lại hiểu sâu hơn về phía không được phá giới. Chính vì thế bất kể khi nào mà họ nhìn thấy ai đó phá giới, họ lại cảm thấy bất mãn, không hài lòng với người đó, và từ đó sẽ nảy sinh mâu thuẫn, và hành động như thế này thì là không đúng đắn. Tất cả chúng ta chỉ nên cố gắng giữ giới mà thôi. Ngoài ra chúng ta cũng nên giúp đỡ người khác giữ giới, ngay là khi chúng ta có thể giữ giới được hay là không. Tất cả những điều này đều rất khó để có thể hiểu được và thực hành được. Chính vì vậy, con cần cố gắng thực hành nhiều hơn nữa và hiểu về giới sâu sắc hơn nữa thông qua quá trình thực hành của mình. She also has a second question. She has a Buddha statue at home, but she doesn't she doesn't worship the statue every day. But sometimes she just put the flowers near the Buddha statue. So is that okay? And does that help her make any kinds of merits? You mean not worshipping every day, but just offering flower? Yeah, sometimes when she had free time, she offered a flower. If you are practicing meditation, the other things are not much important. If you are not practicing meditation, everything is important. To worship Buddha statue, to offer water, food and flower to Buddha, to keep precepts, all these are really important if we are not practicing meditation. Because practicing meditation is complete. The others are not complete yet. This is not rejecting the other goodies. If we emphasize on practicing mindfulness and detachment, we may not emphasize keeping precepts or donating flower or worshipping Buddha statue. Because Buddha remind us to practice meditation or to detach from oneself 1,792 times within 45 years. Because
practicing meditation is really important. For worshipping Buddha statue or offering food or water, are good to do, but not much important as practicing meditation. So if we are doing greater merits, we may have weakness in other good deeds. For me, I have been practicing and teaching meditation for over 25 years continuously. That's why I may not emphasize in other good deeds like volunteering or donating or keeping precepts. This is not only for me but also for all. I emphasize practicing and teaching meditation for all, not only for me. That's why I have weakness in helping people I have weakness in helping people and keeping precepts. This is just comparing with myself, not with the others. I am donating many things. I'm also keeping precepts seriously, but I do more in practicing and teaching meditation. So if I choose to donate, if I choose only one between helping people and teaching meditation, I will choose only teaching meditation. I will not choose helping people or donating. If I can do both together, I will do both together. If most of the people are not practicing meditation, that's why they emphasize to volunteer or to donate or to keep precepts. Because they are not doing greater good deeds. That's why they emphasize to do good deeds, what they can do or what they attach to do. Because of rejecting practicing meditation, because of rejecting mistake about practicing meditation by many people, I mainly emphasize in practicing and teaching meditation, Vipassana meditation. Vipassana is more important than concentration. I have been practicing and teaching like this for over 25 years continuously. That's why I understand this is right to do. But most of the people are not doing like this. That's why I need to do like this. This is fulfilling the need of the modern Buddhism. This is correcting the mistake of the traditional Buddhism.
But whatever we do, we should try to be doing only or not doing only with detachment. This is really important. If I explain about doing and not doing only with detachment, most of the people are difficult to understand. That's why I'm not teaching about doing or not doing only. Most of the time, I will teach about meditation or mindfulness and detachment. Even Vipassana meditation is difficult to understand and practice. Doing only and not doing only with detaching mind is the most difficult of all. But I'm also teaching more and more about doing only or not doing only with detachment or non-attachment. In this way, more and more people are easy to understand about both of Vipassana meditation and the method of doing and not doing only with detaching mind. Câu hỏi thứ hai của chị là con có tất Phật ở nhà và con chỉ đôi khi cúng dường hoa cho tất Phật thôi và con lại không lạy Phật hàng ngày, thì con có đang vô tình phạm phải lỗi lầm gì không, và làm như thế này có tích được công đức hay không? Câu trả lời của ngài thiền sư là nếu con chú trọng nhất vào việc thực hành thiền thì tất cả những thứ khác sẽ không còn quá quan trọng nữa. Chỉ khi nào con ngừng việc thực hành thiền lại thì tất cả những thứ khác trở nên quan trọng, bao gồm cả việc cúng dường hoa, nước cho Phật hay là việc giữ giới. Bởi vì chỉ có duy nhất việc thực hành thiền là trọn vẹn, tất cả những việc thực hành khác là không phải là trọn vẹn. Điều này không phải là chối bỏ những loại thiện pháp khác, nhưng việc thực hành thiền mới là mấu chốt. Nếu chúng ta không chú trọng vào việc thực hành chánh niệm và xả ly, thì khi đó việc cúng dường hoa và nước cho Đức Phật hay lạy Phật hàng ngày mới trở nên quan trọng. Bởi vì Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải nỗ lực thực hành thiền, phải liên tục xả ly vào bản thân mình 1942 lần trong suốt 45 năm ngày giảng dạy. Bởi vì việc thực hành thiền là điều cực kỳ quan trọng. Và việc lạy Phật hay cúng dường hoa, cúng dường nước cho Đức Phật là điều hoàn toàn tốt, nhưng nó không quan trọng và không mấu chốt như việc thực hành thiền. Thầy đã liên tục giảng dạy về thiền trong suốt 25 năm nay một cách liên tục. Chính vì thế, thầy không chú trọng quá nhiều vào những loại thiện pháp khác, bao gồm cả việc bố thí hay trì giới hay những hoạt động thiện nguyện khác. Thầy chỉ chú trọng vào việc thực hành và giảng dạy về thiền toàn thời gian. Thầy chỉ chú trọng vào việc thực hành và giảng dạy về thiền, và sự chú trọng này không chỉ riêng gì cho thầy mà còn cho tất cả mọi người. Chính vì thế đôi khi thầy có những điểm yếu trong những hoạt động thiện pháp khác, bao gồm cả việc giúp đỡ người khác hay là giữ giới. Tuy nhiên thầy chỉ so sánh với chính bản thân, điều này thầy chỉ so sánh với chính bản thân mình mà thôi, chứ thầy không so sánh với người khác. Bởi vì ngay cả chính bản thân thầy cũng đang giữ giới, cũng đang giúp đỡ người khác. Tuy nhiên thầy chú trọng và tập trung vào việc thực hành thiền nhiều hơn. Nếu mà thầy chỉ được chọn một thì
chọn một giữa việc giúp đỡ người khác hay việc giảng dạy người khác về thiền và thực hành thiền, thì chắc chắn thầy sẽ chỉ chọn việc giảng dạy và thực hành về thiền và không chọn cái khác. Tuy nhiên nếu thầy có cơ hội làm tất cả thì chắc chắn thầy sẽ làm tất cả. Phần lớn mọi người bởi vì họ không thể nào thực hành thiền, chính vì thế họ đã đặt trọng tâm vào làm những thứ khác. Họ sẽ làm những gì mà họ quen làm, họ dính mắc vào làm. Còn thầy thì chú trọng nhiều hơn vào việc thiền Vipassana, và thiền Vipassana thì còn quan trọng hơn cả thiền định. Thầy đã liên tục giảng dạy như thế này trong suốt 25 năm liên tiếp. Và phần lớn mọi người trong xã hội, trong Phật giáo không làm như thế này. Và chính vì thế, thầy cần phải liên tục làm như thế này để có thể sửa chữa được sai lầm của Phật giáo thời hiện đại. Trong bất kể điều gì chúng ta làm, chúng ta cũng nên cố gắng làm hoặc không làm mà thôi, với chánh niệm và xả ly. Tuy nhiên, việc làm hay không làm mà thôi với chánh niệm và xả ly là một điều rất là khó để có thể hiểu và thực hành được đối với đa số mọi người. Thế nên thầy dành nhiều thời gian hơn vào việc giảng dạy về thiền. Bản thân thiền Vipassana cũng rất là khó để có thể hiểu được. Tuy nhiên cái việc chỉ làm hay không làm mà thôi với chánh niệm và xả ly là việc thực hành khó hơn tất cả. Tuy nhiên thầy đã liên tục giảng dạy về những chủ đề này trong suốt nhiều năm, và chính vì thế ngày càng có nhiều người và nhiều người hơn nữa hiểu được về thực hành thiền và hiểu được về việc chỉ làm và không làm mà thôi với sự xả ly ở trong tâm. There are a lot of misunderstanding around your teaching because when we support Sangha to visit some people in Vietnam and share Vietnamese meditator, even some venerable monks of Vietnam share with us that Sayadaw just got about doing Buddhist, not about the meditation and not teaching about the meditation. Yes, because some even your followers, they understood that and they felt a little bit stressful when seeing Sayadaw do a lot of activities. Yes, like open meditation center, helping patient, something like that. Yes, but we understand deeply. Sayadaw just share and teach about the Vipassana meditation deeply, and Sayadaw help the meditators to fix mistakes when they practice Vipassana. But not much people understand, even the venerable monk in Vietnam. They share with them like that. The same in Myanmar also. Very easy to misunderstand about me, my teaching, and about center, but I get detached, and I'm also trying to solve this problem. That's why I emphasize to teach more and more clearly about the truth. Just need to understand, and then the problems will be solved. It will take time to understand my teaching and my way of doing good deeds and the power center. But more and more people are understanding time after time. In this way, it is sure in one time many people will be following and practicing this method and this kind of doing good deeds. Because in the long term, not much meditation teacher
most of the meditation teacher are well known only for short time, not for long time. So in the long time, no choice to choose meditation master. In this way, the audience or people must choose what stay exists, because they need someone to rely on. That's why it is sure to spread this method more and more in the whole world, because of the need of the people in the society. They cannot survive without someone who is alive. They believe in Buddha, but they believe in Dhamma, but they don't. But they need more. That's why they need someone to rely on. For me, I can fully rely on Dhamma. That's why I need no one to rely on, even myself. That's why I can do many things. Cùng với câu hỏi của chị thì con có chia sẻ với ngài là khi mà chúng con hộ trì ngài Hoàng Pháp ở tại Việt Nam ấy, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều chia sẻ từ thiền sinh Việt Nam cũng như là các vị chư tăng ni cũng đang có những hoạt động thật sự ở tại Việt Nam, thì có rất là nhiều hiểu lầm về lời dạy của ngài, thậm chí là một số vị chư tăng rất lớn cũng hiểu rằng là ngài không phải là một vị thiền sư dạy thiền, mà ngài chỉ là một nhà hoạt động từ thiện thôi, ngài chỉ làm việc thiện pháp thôi. Vì mọi người nhìn thấy rất nhiều các hoạt động thiện pháp của ngài như là mở trung tâm thiền hay là mở bệnh viện, rồi mở trường học, rất là nhiều thứ, và nó giống như một nhà hoạt động xã hội chứ không phải là có cái sự dạy thiền. Thậm chí là những người đi theo ngài cũng cảm thấy có sự áp lực và không cảm thấy rằng là ngài đang dạy về thiền, mà ngài chỉ đang dạy mọi người cái cách làm những cái hoạt động xã hội thôi, đời sống. Thì con có chia sẻ với ngài như vậy. Nhưng mà chúng con có follow và đi theo ngài một thời gian dài rồi, thì chúng con hiểu rằng là ngài dạy và giảng dạy về thiền rất là sâu sắc, và như cái bài vừa rồi thầy chia sẻ, đó là nếu mà chỉ chọn một thứ quan trọng nhất thôi thì ngài sẽ dành thời gian để dạy về thiền, giảng dạy về thiền, hướng dẫn về thiền, vipassana. Thì ngài có chia sẻ lại với chúng con và đại chúng là cái sự hiểu lầm như thế này ấy, thì nó cũng diễn ra ở Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà ngài cần, tức là phương pháp của ngài thì nó sẽ cần có thời gian, và dần dần thì cũng có rất là nhiều người, không chỉ ở Myanmar mà trên toàn thế giới, tiếp cận học hỏi và thực hành cái phương pháp của ngài. Và mọi người thì có thể lúc ban đầu không có tức là sẽ nương tựa vào nhiều vị thầy khác nhau, và vì chúng ta không có cái niềm tin tuyệt đối ở Phật pháp tăng, nên là chúng ta cũng sẽ phải đi tìm kiếm một ai đó để nương tựa. Đặc biệt là nếu chúng ta ở trong tâm linh thì sẽ đi tìm kiếm một vị thầy tâm linh để nương tựa. Thì mọi người sẽ đi đây đi đó chọn vị thầy này vị thầy khác, nhưng mà xong rồi một thời gian thì mọi người cũng có rất nhiều người quay trở lại, vì ngài dạy, vì ngài nương tựa tuyệt đối với Tam Bảo, và ngài không cần phải tin dựa vào bất cứ một ai, kể cả chính bản thân ngài. Thì cái pháp của ngài nó đứng vững như vậy, cho nên là nhiều hành giả đi đâu đó một thời gian thì cũng quay về nương tựa vào cái phương pháp lời dạy của ngài. Dạ, cho con hỏi cái nữa là con giống như làm việc trên mạng xã hội á, xây dựng thương hiệu cá nhân, bán bảo hiểm với bất động sản, thì chị cũng đang muốn tạo một cái kênh để mà chia sẻ về Phật pháp,
ví dụ như những cái câu pháp cú này hoặc là chia sẻ phương pháp thiền và những cái câu nói nào hay của các vị thiền sư gì đó để mà muốn lan tỏa cái chánh pháp cho người Việt Nam đó, thì vào thời điểm này thì làm như vậy thì có phù hợp chưa, thì là cái lực mình yếu á, mà không biết là có nên làm vậy hay không đó. Rồi với lại cái chị còn đang tăng một tí nữa là ví dụ như chị đi gặp khách hàng thì chị sẽ có trang điểm, rồi nhiều khi có thể là sẽ uống một ít bia rượu gì đó, rồi ăn sau 12 giờ và chị có bị dính mắc với cái điện thoại, chị làm mạng xã hội cho nên chị hay bị cứ nghĩ là không xa được cái điện thoại á, thì những cái đó có bị gọi là làm cho mình bị mất cái tánh giới không? Lúc này có trả lời cái này trong câu đầu tiên đó là câu lúc nãy luôn, vì câu đầu tiên này là đôi khi là mình trong những hoàn cảnh mà mình bị vô tình phá rối thì điều đó không sao cả. Ý là cái đó là bị phạm rồi đúng không? Phạm tánh giới rồi đúng không? Còn lúc nãy thì cái câu thứ hai chị hỏi về việc là chị không luyện tập hàng ngày thì là cái việc quan trọng nhất đó là hành thiền, còn những việc khác thì không quan trọng lắm, nên là không chối bỏ nó, nhưng mà không quan trọng lắm. Thì em nghĩ là chị cũng luôn luôn theo hai câu đầu tiên đó, cũng đủ rồi. Những tâm tham đó mình biết là chia sẻ Phật pháp cho mọi người ở Việt Nam. She also asked that she's wanting to create a channel which shares the wisdom of Buddhism. So is that okay?